But your flag is red and white. No, Salva. It's a good product. Yes, me. Yes, T. Yes, Tang. When any of you Vietnamese come to Brazil, I live in São Paulo. Sometimes I'm in Rio as well. So please call us. I'll be your guide. I'll be your friend, and we have a wonderful time together. Ho Chi Minh and General Giap are an inspiration for the revolutionary in the world and even in my country. So I met him on a cultural forum, and he was actually not representing his Uzbeki culture, but Vietnamese culture with all the red dress, with the hat and everything. И у каждого девушка есть такие цветы, такие pink, такие, да, женские, да. Xin chào các bạn, lại quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì chúng mình lại tiếp tục đi tìm hiểu xem là người nước ngoài nghĩ gì về Việt Nam và con người Việt Nam nhé. Và đây là phần thứ hai và mình sẽ đi phỏng vấn những người bạn đến từ các đất nước khác so với những người bạn ở trong tập 1 nhé. Xin chào to all our Vietnamese friends. My name is Ozer and I'm from Pakistan. С вами Калем Оуджи, Калем Красавчик. Я из Гани. Меня зовут Ибрагим, я из Алжира. Меня зовут Симон, я из Сирии. I'm Javier Pineda from Chile. My name is Pedro Daher, and I am from Brazil. Меня зовут Юра, я сейчас живу в Москве, родом из Казахстана. My name is Rafi. I am from a little but beautiful and historical country called Armenia. Что ты знаешь о Вьетнаме? Вьетнам прекрасная страна, я там прожил порядка месяца, путешествовал в Ханое, Нинбин, был в пещерах, был в горах, и мы проехали с севера на юг 1000 километров на поезде, на автобусе. И последний мой город это был Хошимин, где мы остановились на 2 недели. Это прекрасный город с кучей забавных мероприятий, театр, еще что-то там было. Очень много впечатлений от Вьетнама, и, безусловно, я хочу туда вернуться еще раз, потому что страна очень интересная, и в ней много чего можно изучать. It's a very beautiful country, historical country. I know about your capital city. It's called Hanoi. Yeah. Ханой. Я приеду туда, короче. Ханой. Ханой, yeah. Ну, по-арабски чуть-чуть по-другому. Да. I really wanted to share a bit about my experience with a Vietnamese friend. I really wanted to go there for so long for tourism purposes. But I met this guy and he told me so much about Vietnam, like the cultural dress, like the hat they have, and the food, and obviously the coffee. The coffee is so popular, I love it. I actually bought some coffee from my friend, and now I've bought it and I regularly drink it. I love the Vietnamese coffee. Я знаю, что во Вьетнаме очень вкусно готовят. Почему? Потому что я люблю еду, поэтому никогда не забываю. Очень часто кушаю там вьетнамскую еду, на самом деле. Я обожаю вот лапшу, как это называется? Фобо. Очень люблю фобо. Это, да, конечно, очень много раз. Даже 2 дня назад попробовал. Это мой любимый блюдо, вьетнамский блюдо. Я постоянно кушаю, и вот есть вот хлеб вот такой мягкий, там иногда внутри яйца. Да. Вот, и есть еще там чипсы какие-то, они жарят тоже. Вот. Я это все кушаю, обожаю. Том-ям есть у вас есть? Том-ям это немножечко Да, тайский. да. На фобо это вьетнамский, да? Да, фобо Вот, точно. вьетнамский. Да, 100%. точно вьетнамский. И это мой любимый блюдо зимой здесь, потому что холодно очень, а это горячий, дает энергию, вот так вкусно очень. И у вас природа очень красивая, у вас там на море, мне кажется, есть такой город на море. Да. Да, я видел фотки, очень прекрасно. I know something very famous product from Vietnam, and I have that. It's a little cream, roundy like this, and it's like your flag, red and white with star. No, in our flag, no white, just red and yellow. But it's the star. The star is the same. It's the same, the same star. Yeah. But your flag is red and white. No. Our flag is red and the star is yellow. Is yellow. Oh, Yeah. sorry.
but I know the flag. Yeah, okay. And this is a cream for, or maybe it's for headache, or it's for one ache. So it helps me a lot when I have a headache. It creams is a perfect way to prepare to yourself. Do you know how it's called in Vietnamese? Do you want to know? Yeah, but I don't know. It's cao sao vàng. Cao sao vàng. Yeah, Cao it's sao vàng. It's a good product. Vietnam is a great country. We have a strong relationship between Chile and Vietnam. I think that this relation starts with Victor Jara, you know, the singer that write a song dedicated to Ho Chi Minh. It's the right to live in peace. It's a really good song where he say that Ho Chi Minh is not only a great leader of the people in Vietnam, he's also a good poet. So I think that the Ho Chi Minh and General Giap are an inspiration for the revolutionary in the world and even in my country. I know the history, I know all the revolution, I know the history of Ho Chi Minh. One of the things that I'm sad about Ho Chi Minh is that he died before he could see the victory of Vietnam. And it was one of the first countries, if I'm not mistaken, the first country to defeat one of the biggest military countries in the whole world, which was the United States of America. And nowadays, I can see a lot of improvement in Vietnam. Like in the 90s, we saw like poverty in the country, but nowadays this poverty is getting lower and lower and lower. And I think people are going to notice Vietnam even more when the time is right. And I think Vietnam is going to rise a lot in the next few years. I like a lot about the experience, the resistance and the liberation struggle of your country. First against the Japanese and after against the French Empire, and the last one, important battle against the United States. But and the last week, your president visited my country and visit my university, University of Chile. So, Been there? yes, in the forum, in the general forum in the university. So we listened the conference, and he said that he want to strengthen the collaboration between both countries. We have an important trade agreement, and now we signed the CPTPP. So I think that we have many opportunities to collaborate. So, do you have some friends from Vietnam? Unfortunately, no. There's not a lot of information from Vietnam that comes to Brazil, so we have to do some effort to find this information. But I wish I could meet some Vietnam friends, have some Vietnamese friends, and get to know Vietnam like in person. Yes, me. Yes, T. Yes, Tang. Yes, Bao. Yes, Đọc много. очень много. Vu Tien Tang. Vai, Vietnam vai. Xin chào. Yes, xin chào это китайский. Xin chào, правильно. Xin chào, да? Vai. About the friend, it's a very funny story. So my friend is from Uzbekistan. He studied 10 years in Russia, but then he found this Vietnamese girl and he married that girl, and now he's living in Vietnam. So I met him on a cultural forum, and he was actually not representing his Uzbeki culture, but Vietnamese culture with all the red dress, with the hat and everything. У меня друг, он встречается с девушкой из Вьетнама. Он говорит, очень хорошие люди. Прям очень такие традиционные, настоящие. Добрые, отзывчивые, очень вкусно кормят. Потому что я во вьетнамскую еду влюбился еще здесь, в Москве, и это было для меня удивительным, что практически вся кухня была знакома, ели много, очень вкусно, и на самом деле крайне недорого. Одно из лучших моих воспоминаний с путешествия в Армению. По жизни мы гуляли вместе, мы ходили
китайский ресторан попробовали и вьетнамский. Они, кстати, познакомились, они сказали, ну, пригласили меня на вьетнамскую кухню, чтобы попробовать. Да. Еще одна девушка из Вьетнама, кстати, она была здесь, потом она уехала, вышла замуж в Вьетнаме. Просто показала мне, что интересно, что она катается на мотоцикл. Да, я могу, Да, я умею. Да. это девушки Все там умеют, да. Это прикольно было, потому что в Сирии девушки даже никто не умеет, никто. А тут у вас это очень культурное, популярное. Потому это, что да, у нас это нет мне зимы. очень нравится. И у каждого девушка есть такие цветы, такие пинк, такое, да, женские. Это милый, знаешь. Очень милый, а что такое цветы так, или рисунок, смайл. Да, она показала мне ее мотоцикл, и мне очень понравилось, это было удовлетворительное для меня, уникальное. What do you want to say to all the people, all the Vietnamese who is watching this video? Your history is amazing. Your history is very inspiration. People in South America, especially in Brazil that I know, that are fighting for social rights, equality, and justice. A lot of them, they get inspired by Vietnam, the Vietnam War, and Ho Chi Minh itself. So I want to say thank you for all this amazing history that you guys brought to the whole world. Thank you. Thank you. Come to Vietnam. I will. I hope I can get. I really want to. I will come to Brazil too. Oh, please do. And when you come, and when I'll call you. Oh, please I'll do. call you. Please do. And when any of you Vietnamese come to Brazil, I live in São Paulo. Sometimes I'm in Rio as well. So please call us. I'll be your guide. I'll be your friend, and we have a wonderful time together. Так как сейчас я нахожусь в России, в Москве учусь, и я кайфую от этого, я желаю, чтобы вы тоже приехали сюда учиться, развиваться, как и мы всех здесь развиваемся, учимся. I'm sending lots of love from Pakistan, and I would definitely want you guys to come to Pakistan as well. And a lot of Pakistanis are actually going to Vietnam for tourism, Sri Lanka, Vietnam, and all these places. So lots of love. I wish you have good days, a beautiful life, good luck, I wish you. And I want to peace, and I want that you will have one big love in your life. Я бы с удовольствием хотел показать им Россию, так как они мне показали Вьетнам, потому что там очень много было поддержки, и я уверен, что мы здесь в России тоже сможем оказать такую же поддержку при путешествии, какая была у нас в Вьетнаме, что давали байки бесплатно, бензин бесплатно, все бесплатно, просто чтобы люди путешествовали. Это было удивительно, хочется, наверное, ответить тем же добром, накормить, показать Россию и просто поприветствовать здесь. Все вьетнамские успехов вам во всех ваших делах. Идите вперед к вашей мечте. Я буду рад видеть каждого вьетнамского в любое место, в любой мир. Мне это уникально. И я очень хочу ехать тоже в Вьетнам. Кстати, эта девушка, когда вышла замуж, она пригласила меня на свадьбу, но, к сожалению, не смог. Но она показывала фото, скинула фото. Это прикольно. Я очень хотел ходить на вьетнамскую свадьбу. На мою. Да, на твою. На нее обязательно пойду. Вьетнам. Любите друг друга, слушайте меня, по-любому везде есть кайфовые песни, которые некоторые даже в тренде популярны. Слушайте, делайте вайб, приезжайте в Москву, утепляйтесь, потому что сейчас зима, и делайте вайб. Кушайте вкусно, как обычно. Vietnam! Try to wash away the dream.